Tasse bhagavato arahato samha sambuddhassa namo tasse bhagavato arahato samha sambuddhassa namo tasse bhagavato arahato samha sambuddhassa. Hello, Sanai, everyone. We continue with the Dhammasangani pertaining to the last section of the Dhammasangani that we'll be going through under the Dukkhamataka section, which is Sauttara Dhamma. Uttara meaning superior. Sauttara Dhammas refer to those Dhammas that have other Dhammas that are superior to them. So that would be all of the mundane dhammas, which is 81 chittas, 52 chetasikas, 28 rupas, are all sauttara dhammas because beyond the mundane there is a supramundane, which becomes anuttara dhamma. Dhammas which have no other dhamma which is superior to them. Anuttara Dhamma, which would then be those 8 Dhammas which are the Lokottara Chittas, and they are associated 36 Chetasikas. They are associated 36 Chetasikas and Nibbana. And Nibbana. Quite a straightforward Dukkha. Then we come to Sarana Dukkha. Sarana Dhamma, Dhammas which arise together with defilements that cause Soka Parideva Dukkha Domanassa, that cause suffering, Sarana Dhamma. There are 8 Dhammas which arise together with the defilements and associated with 27 Chaitasikas, which is Sarana Dhamma. Then Arana Dhamma, which do not arise together with defilements. These Dhammas would then be all Dhammas excluding the 12 Akusala Chittas that arise with the defilements. Hence, 77 Chittas. They are associated 38 Chetasikas, 28 Rupas, 28. No, they have not considered the Rupas, Nibbana. Nibbana. Arunadhamma. Nibbana. Any questions with regards to that dukkha? Dhammas that arise together with the defilements, the 12 akusala chittas, and which arise together with the defilements, associated 27 chetasikas, and then the aranadhammas become the right opposite, except those 12 which do not arise associating the defilements. Now that would be the end of our Dukkha Matika. Bhante, question. Yes, Tamsika. Can you go back to that Aranadhamma Okay. and Aranadhamma? What? Oh, where's that's Aranadhamma? Yes. Okay, it says in the beginning, if you go to the top, Okay. without here, Dhamma which do not arise together with defilements, that causes grief and lamentation. Yes, that causes grief and lamentation. Oh, that means Dhammas which do not arise, Yeah. that causes grief and lamentation. Not the, okay, it's a misunderstanding, yeah. So, defilement that causes, okay. Yes. Yeah.
So actually, you shouldn't have. You shouldn't. It shouldn't cause grief and lamentation. Yeah, these dhammas shouldn't cause Yeah. grief and lamentation. Yeah. Now, Okay. these dhammas would also fall under dukkha satya. Hmm. Oh, These dhammas also fall under dukkha dukkha satya. satya. Dukkha satya is 81 chittas, 52 associated chaitasikas, 28 rupas, all Yeah. dukkha satya. Hmm. So Now, these dhammas also fall under dukkha satya, including the sarana dhamma. However, that is not what is being looked at here. We yeah. are looking at dhammas which arise together with the defilements that cause grief and lamentation. And then the arana dhammas become those dhammas which do not arise with the defilements that cause grief and lamentation. Okay, that cause. That Okay, cause grief and lamentation. So lamentation. that is pertaining Eh, to the defilements. Yeah, that is because of the dukkha. Because under this is under dukkha satya also. Yes. 77 has got dukkha satya. Yeah. Including the sarana dhamma is also dukkha. Yeah. It means Yeah. dukkha satya ගැන නෙමෙයි බලන්නේ. This is looking at the defilements per se. Yeah. And Okay. then what directly causes grief and lamentation? Yeah. Hmm? Hmm. What Grief the and lamentation is caused by the dukkha. grief and lamentation is Caused by the. now when you would take a akusala dhamma, a defilement arising together, the 12 akusala chittas, these 12 akusala chittas are minds that are depressing in nature. Yeah. Hmm? Are minds that bring the quality or standard of mind down in a certain way, owing to the nature of the defilement. Now, Okay. altogether, whilst the 77 Dhammas are also Dukkha Satya, these Dhammas, they do not bring down the mind as the 12 Akusala Chittas bring down the mind. The Okay. mere arising of the Akusala Chittas, when the Lobha Mula Chitta arises, a dependence of the mind is created. When a Mm. dependence of the mind is created, their dukkha suffering arises. Owing to that, Yeah. when dosa arises, then an aggression with an object arises. Hmm. Now creating another sankhara that is now depressing in nature. Moha cannot take a proper object, confusion, delusion. Hmm. Whilst now when you take a dvihetuka or a trihetuka chitta, those chittas don't cause the mind to go into grief and lamentation. Hmm. Whilst, yes, clinging that arises, taking a wholesome object, clinging to a positive state of mind and altering the perception through the prapanchas that arise, there, now the mind can be brought down. But how is the mind being brought down here? Through the akusala chittas again, not the kusala chittas. Or Oh. through rupa vachara, arupa vachara, sobara chittas, not those ones. Mm-hmm. Neda. Yeah. Yeah. That is Oh. when the akusala dhammas arise, regardless of the fact whether the fact that there are dhammas apart from the akusala dhammas which are also sankata, which is also dukkha satya, which also ultimately within their nature is dukkha satya in every corner, yet it is through these chittas, these 12 chittas that are here sarana dhamma Mm. which causes that grief and lamentation because it takes object. This is Mm. how the hindrances take objects. Mm. Huh? Yeah. Okay. But Bhante, that 77 dhammas Mhm. exclude the loba because they are actually uh, They exclude all defilements, they exclude all dhammas. loba. So because it exclude loba, Yes. you still classify it as causing grief and lamentation. Here, Dhamsari Arana dhammas, they don't have any of the 12 akusala Yeah. are not Okay. Yeah. here, all 12 akusala chittas are associated here, which arise with the defilements. Yeah.
right? So it is not only Lobha that is excluded, those and Moha are also excluded within the 77, isn't it? Okay. Yeah, that's right. Yes. Huh? In the 77. Yeah. Mhm. Because they don't arise associated with the defilements, they can only be objects of defilements, remember. Okay. They can only be objects of Object defilement. of defilement. How Okay. do we know that is so? Because we have done neither. Yeah, yeah, yeah. අපි දැන් Okay. කරලා So, තියෙනවනේ ඒ අදාළ දුක ටික. yeah, yeah. Okay, yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much for clarifying that, Bante. So now we come to, Sorry, Bante, can Yeah. I speak? oh, That, oh, what about the Suttanta Matika, Bante? To complete the picture, hmm. do we have to do them or? Well, Suttanta Matika, we can do them. They are smaller sections of smaller representations of the Tikamatika and the Dukamatika that we have already done. Right. Okay. Now, you are also able to go through them now with this knowledge that you have done the Tikamatika and the Dukamatika, right? You are also able to explore it on your own as well, right? Explore it on your own. Is But it important like this Matika? So, the thing is now that is where I was coming to, letters, because now when we have or having gone through the Tikamatikas and the Dukamatikas, now we realize the Tikamatikas were far more elaborate and more detailed, isn't it? Especially also because we've done the Skanda, Ayatana, Dhatu, such divisions in the Tikamatika. However, in the Dukkamatika, we did not go about in studying in such a manner. However, we know that even this section with these Dhammas, we can divide it according to, understand it according to the Skandha, Ayatana, Dhatu, Satcha. Actually, it is in the putting of it into Skandha that this becomes relatable to the Pancha Skandha or the Pancha Upadana Skandha. Hmm? To the Panchaskandha or the Panchupadanaskandha. So with this, you are able to now, when we look at the pieces of Dhamma that we've gone through from inception of the Tikamatika on to now, we realize that certain pieces and parts of these Dhamma, whilst we see the representation according to the Paramata Dhammas with the divisions of Chitta, Chaitanya, Rupa, and Nibbana, we know that these pieces of Dhamma are also pieces of Dhamma that we have heard, learned, isn't it? Of course, yes. there were Dhammas that were quite novel in nature that we also learned, especially with regard to the different hindrances and the different Chitta Chaitasikas that arise with them, and what exactly the hindrances or the ogres or the yogas that arise in mind. But we realize that this is the Paramatta teaching of Dhammas that we might have come across even through the sutras and the other parts of Abhidhamma. So, continuing on to the Suttanta Tikamatika, there you find again those pieces of Dhamma. Now, what Okay. I was thinking, those pieces of Dhamma, but with this knowledge that you have in being able to do or go through the Tikamatika and the Dukamatika, the Suttanta Tikamatika should be very much easy for you to grasp. Hmm? Okay, Bante, thank Easy you. for you to grasp. Now, I thought in terms of the Abhidhamma, oh Dhamsiri, did you want to say something? Yeah, Bante, is it explained in Abhidhamma, Uh, Suttantamatika? Suttantamatika explained in Abhidhamma, in the Abhidhamma text? Suttanta Matika, is it explained in the Abhidhamma text? Suttanta Matikaව තියෙනවනේ අන්තිම කොටස of the Dhammasangani. Dhammasangani තියනවද? තියෙනවා අන්තිම. Because what I heard is it's given in the Anguttara Nikaya, in Sutra Pitaka. It is a adaptation from that Dhamsari. It is. Oh, right. It So is. it's repeated again. Yeah. ඒක පරමාර්ථ ස්වභාවයන් වලට කඩලා. Right. Mhm. Right. Yeah. ඒක පරමාර්ථ ස්වභාවයන් වලට කඩලා. Okay. We can sort of, I mean, have an overview of the Suttanta Matika. But
if you Bhante, it's a right. good exercise if we do it because we have enough time. because 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 it's for me, you are looking this dukkha and trika in a different perspective, Mhm. Me, different angle. which is, So which is good, but I yeah, would also Siri, we also yeah, to because I feel like now we've gone through the Dukkamatikas and the Tikamatikas. We yeah, might have forgotten some parts of the Tikamatikas already because we've been going through the Dukkamatikas for some time. yeah. And it's also important to sort of maybe have discussion around the Dukkamatikas that we've done. Hmm? Yeah. To have discussion, a bit of discussion over the Tikamatikas and the Dukkamatikas that we have done and do some Uh-huh. discussions around this. Uh, Now we've gone through the Dhammas, the different discerning Dhammas, now to sort of discuss and to sort of bring it together where we can learn a bit more about it and connect with it in a different way. And also remember now, doing the Dhammasangani in this manner has also now enabled us to be able to do the Pa. So discussions pertaining to the Patana, I'm just putting it out there. I don't know how you would feel. Um, mm, Let me cut here. What do you feel? I can hear from my room actually. It's better to do Patana also because then we have sort of wider. Patan is sort of ඒත් අපි uh, ප්‍රධානයට යන්න කලින් අපි මෙන්න yeah, මේක පොඩ්ඩක් discuss කරලා to make it a little bit more live. yeah, Right. okay, To yeah, make it yeah, a little bit more live, maybe we can do a little bit more discussion to then allow other people to also sort of come in, isn't it? yeah. දැන් අපේ ධම්මසංගණියට පටන් ගත්ත ගෲප් එක ගොඩක් පොඩි වෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් Mm. to allow other It, people to also come in and we it can discuss the Dhammasangani, we can discuss the Dhammasangani in a more relatable manner from mhm, here and there, right? yeah, Randomly. As we go with the questions with regards to the different parts of the Dhammasangani and the Tikamatika. yeah. Mm. ධම්මසංගණි and the Tikamatika. ඒ ටික අපි බන්තේ ඔව් හැකි තරම්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ බන්තේ මැරෙන්ඩ ඉස්සර වෙලා මගේ අයිඩියා එක හැබැයි හාමුදුරුවනේ ඉගෙන ගන්න එකේ රීසන් එක මේ විපස්සනාවට ගියාම ඇනලයිස් කරන්නද ඉගෙන yeah ගන්න just ඒක that is exactly why Padma I want to sort of bring it back to more discussion but in another way Padma I also feel like now hearing from a lot of people who are subscribing and going through especially the Abhidhamma in these classes and the other classes think this sort of dhammic stimulation that everyone is also getting through the sort of the learning of Abhidhamma, all of that is good sort of faculties. ඒ කියන්නේ yes yeah ධම්මචක්‍ර වෙන්න. Or to keep the mind alert, isn't it? yeah Mind alert and to not sort of just be going for the TV or, we have things to do, things to yeah occupy ourselves within a wholesome manner. And so that is very good to keep ourselves alert in a Dhammic sense. On the other hand, this is very valuable time. Right. That is why I think with this Dhamma that we have learned, අපිට දැන් දැන් අපි ප ဋ ාණය ගත්තත් අපිට පුළුවන් තරම් ඒක සතිපට්ඨානයට ගලපන්න. දැන් මේ ධම්මසංගණිය දැන් මේ ධම්මසංගණිය වුණත් අපේ ආනාපාන සතියට නැත්තම් අපිට භාවනාවට ප්‍රයෝජන වෙන විදියකට මේක තේරුම් ගන්න. Mokata, yes, we've gone through the numbers, but it also seems like a lot of numbers, a lot of sort of technique, mechanisms, just breakdowns, isn't it? yeah
really what we are looking at here, if we are to take a whole spectrum, and on one side of the spectrum is the ultimate Sammuti world. Yeah, yeah. Yes. මහා සම්මුති ලෝකේ ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් මහා පරමාර්ථය Mhm. මේ අර පරමාර්ථය ගිහිල්ලා අන්තිමටම පේන ධර්ම ටික තමයි මේ. Okay, right. Then we have to now connect this from this within this spectrum අපි දැන් මේක තේරුම් ගන්න අපේ භාවනාවට මේක සහසම්බන්ධ කරා ගන්න. I think that conversation needs to happen. And because this time is so valuable to so many of you, and you're taking so much and trying to make best efforts in terms of your meditation and all of that, I think in our discussions, continuing this Monday session and coming up with discussions how we can bring together Abhidhamma and then the path. Yeah. Satipatthana, Anapana Sati Sutta, Sati Mhm. Bhava, Dhammanussatiya, Chittanupassanawa. Yam kisi, to have those discussions, Yeah, to have those in the sutra class. I think the sutra class, so many people love the sutra class because we discuss it on a lighter sort of, without the numbers, without the divisions. yeah. That class is we focus on sort of practice. A sutra resource, but we don't also have a discussion forum which is similar but with the Abhidhamma resource. Right. ඉරිද පන්තියට අපිට කතා කරන්න බෑ මොකද ඉරිද පන්තියේ there are people who don't come to the Abhidhamma. Yeah. ඔතන සූත්‍ර පන්තියේ people don't want to hear the numbers. Yeah. They don't want to hear the numbers. So I think maybe then using the Monday session to continue our Abhidhamma study, so we do go through the numbers and all of that, and then bring in the essence of the sutra technique, or how we approach the Dhammas to the sutras with this. Okay. Right. උතුර අනිත් කට්ටියටත් අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ ටික රිෆ්‍රෙෂ් කර කර අපිට ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන්. Okay. Yeah. All right. Yeah, sounds a good plan. Thank you. ධම්මසංගණී තිකමාතික තව through discussions we can do a bit of revision, right? Through discussion, and then when we feel like okay, now we don't have any questions on the tikamatikas and the dukamatikas, then we will decide to go into Patthana and start a bit of Patthana now with all of these dhammas that we have also learned and refreshed ourselves with. Bhante, it's a good idea to do Patthana with you because when we did Patthana, it wasn't you, it was somebody else. Is that right? So I'm really looking forward to do Patthana with you. මාලා අපි කරේ හාමුදුරුවොත් එක්කනේ. නෑ වෙනින් හාමුදුරු කෙනෙක් කරේ. කවුද නෑ? ඔව් වෙනින් හාමුදුරු කෙනෙක් කරේ Patthana. We had පටිච්චසමුප්පාදය මහින්ද සාරසායන වහන්සේ. ඒ පටිච්චසමුප්පාදය. ඒක කරේ අර ලංකාවේ හාමුදුරුවනේ. ලංකාවේ හාමුදුරු කෙනෙක් කරා. ඔව් නෑ හාමුදුරුවෝ එක පටිච්චසමුප්පාද. We did it here in the book, but not as with in this book we went through, but අපි අර හාමුදුරුවෝත් එකක් කරා. We had some guest lectures. Yeah, that's right. Yeah, that was Patisampad. Yeah. In that case, if we go on to, let us say, this is easier for us to comprehend. If we go on to now we have the Hetu Gochaka, Tulantara, Asava, Sangyojana, Grantha. Api ඊළඟ සතියේ, right? Let us do මෙතන තිබ්බ නේද සංයෝජන නෑ ආසව සංයෝජන ගන්ත ඕග යෝග නීවරණ පරාමාසය මොකද්ද තිබ්බේ? What was paramasa? Associate with paramasa විපයුත්ත නෑ
Next week, everyone, we will do a collective discussion from Asava, Sangyojana, Gantha, Oga, Yoga, Nivarana. Okay? Asava, Sangyojana, Gantha, Oga, Yoga, Nivarana. Hari? Oya Hatha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Would you be able to go through? Is that a lot? It's a lot, isn't it? It is a lot. But Why did you leave the first two out? Huh? Are they too easy? The No, first no, two, no. A2. Because this whole section, right, Mhm. whole section is actually concerning a similar Dhamma. Okay, right. Asava Yoga, Gantha, So, Yoga, Yoga, Nirvana, all of that was concerning the hindrances there, Right. Okay. right? So we can take all of that into sort of discussion. Hari? ඒකේ ආසව ගොච්චක ඉඳලා ඔතකොට නේද සයන්ස්? ආසව සංයෝජන ගන්ධ ඔව්. යෝ හොයාගත්ත මේක. නීවරණ වෙනකන් let us discuss those, right? Now if you do take those dhammas, these dhammas, now ආසව කියලා කිව්වම ආශ්‍රව ආසවා ධම්මා ලෝභ ditthi මෝහ ආසව ධම්මා තුනක් තියෙනවා. නොන ආසවා කිව්වම මේ ආසව නොවන ධම්මා. Now what I want you to sort of do is, as you sort of read through, even using this other website which I have given you all, just brushing through these asavas, the sasavas, and the whole dukkha, and just understanding what is mentioned within this dukkha, or what relates to this dukkha. අපි එකක් කරමුද? හරි සයන්ස්. ඉන්නවනේ. මේ where do we go? මුල ආසව ගොච්චක. ආසව එකෙන්ම පටන් ගන්න. ඔව්. අපි සංයෝජනයකට යනවා. සංයෝජන is a little bit more difficult. මේ හරි. සංයෝජන දුකේ what is the page on this? Samyojana is 23, I think so. Samyojana is 23, Bante. හරි. සංයෝජන 23. Okay. Now, සංයෝජන දුක. Now what does a සංයෝජන දුක relate to? The සංයෝජන දුක relates to the dhammas which are fettered. Sangyojana Gotaka. Sangyojana Gotaka is all about dukkhas relating to fetters. Fetters being Sanyojana. Odukota Sanyojana. Now, what is a Sanyojana? What is a fetter? It's bind to the samsara, no? මොනවද? සංසාරයට තියාගන්න එක ඒවා. A fetter සංසාරයට ඇදගන්න එව්වා සංයෝජන. බැඳලා තියෙන බැඳලා තියෙන ඒවා. බැඳලා තියෙන එව්වා. Right? So fetters are those dhammas that keep us bound in samsara, bound to samsara. So you can, in one's mind, within this very moment, කාමරාග සංයෝජනය හටගන්න අවස්ථාවට කාමරාගයෙන් මේ යම්කිසි අරමුණක අපි බැඳෙනවා. ඒ කාමරාගයෙන් අරමුණකට බැඳෙන අවස්ථාවේදී ඒ ලෝභ මූල සිත් අටෙන් එක සිතක් හටගන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ චෛතසික ධර්ම එක්ක. නේද? ඔතකොට කාමරාගය වගේම පටික සංයෝජන, මාන සංයෝජන, ditthi සංයෝජන, විචිකිච්ඡා සංයෝජන, සීලබ්බත පරාමාස සංයෝජන, භවරාග සංයෝජන, ඉස්සා සංයෝජන, මච්චරිය සංයෝජන, අවිජ්ජා සංයෝජන කියන මේ සංයෝජන 10ක්
සත්වෙක්ට පුළුවන් සංසාරයට බැඳෙන්න මේ වර්තමාන මොහොතේ අරමුණ අරගෙන. ඒ අරමුණ ගන්නේ සංයෝජනේ හරහා. ඒ අරමුණ එතකොට සංයෝජනේ හරහා ගන්නවා කියලා කියන්නේ the this ලෝභ මූල සිත takes whatever Dhamma as object. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ලස්සන අපි කියමු ශ්‍රද්ධාව හට ඇති වෙන්න ඕන දෙයකට යම්කිසි විදියකට ද්වේෂයක් හට ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ ශ්‍රද්ධා පැත්තට බර වෙන්න තිබ්බේ අරමුණක් දැන් අපි මේ මනස තුල හටගන්න ද්වේෂය. එතකොට මේ අරමුණට මේ මනස බැඳෙන්නේ ද්වේෂයෙන් බැඳෙනවා මේ අරමුණට. When you take a kusala chitta taking an object does not get bound to an object, if you remember. How do we know this? Because kusala chittas have three roots. Alobha, adosa, amoha. Even when they only have two roots, they have alobha, adosa, isn't it? Yeah? Alobha is always there, the sense of nekam, letting go. Letting go. This essence is when the mind is with an object, however, not grabbed onto an object. However, not grabbed onto an object. Okay, grabbed onto an object. Hence, you see, through the 10 සංයෝජනස් where a person can cling to, or අර පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධේ බවට පත් කරගෙන යම්කිසි තව විදිහකට හේතුවක් මෙතන. Those Sangyojanas are broken down in the clusters of what can become a Sangyojana, what cannot become a Sangyojana. What Dhammas can Sangyojana take as an object? We know none of these Sangyojanas can take Nibbana as an object, 8 Lokotara Dhammas as an object. These Sangyojanas can only take mundane Dhammas as object. If they arose, they can take it. මතක හිටිනවා නම් මතක තියෙනවා නම් එන්නේ ඒක අරමුණු කරන්න පුළුවන්. ඒක අරමුණු කරන්න පුළුවන්. Now, you might think, okay, when ඒ විදිහට අරමුණු කරනට what happens? Now, imagine a beautiful object in the mind. Let us say a beautiful memory in the mind. You take an object through a dosa mula chitta. That beautiful object, because this is a mind or object, that beautiful object, let us say, now because the dosa ruta chitta took it, now the dosa essence touches upon this object. Again, let us say dosa rises, now the dosa essence of this object increases. Now, when lobha, dosa, akusala takes this as an object again and again, again and again, that proliferates. So now, what was one a beautiful object that brought you such happiness, now at the mere remembrance of the object, you feel sick to your stomach, or you feel very strong emotions, you feel negative. It doesn't bring any beauty to the mind. ඒ විදියට අර සංඥාව කන්ඩිෂන් සංයෝජනයන් වලින් අරමුණු කරද්දී ඒත් ඒ අරමුණු කරන්න පුළුවන් ලෝකෝත්තර මේ ධර්මයන් අරමුණු කරන්න බෑ ලෞකික ධර්මයන් විතරයි අරමුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ විදියට මේ සංයෝජන ගැන they're teaching almost as if, especially when you go to the Gochaka, it is almost as if telling you a story about what this Sangyojana is. What this Sangyojana is. So going through these Dhammas as they are, and trying to understand what are these Dhammas, what are these different Pali words and numbers trying to say. Now, Dhammas which are associated with the fetters. Now, the fetters, where do they arrive? We might at sometimes and kiwama the good and the bad. Now, hondak when you do good also because of avidya, for example.
දැන් පටිච්චසමුප්පාදේ හැමදේම පටන් ගන්න අවිද්‍යාව පත්‍ය තණ්හානේ. එතකොට යමෙක්ට හිතෙන්න avijja pachaya tanha okay hence kusala akusala okkoma avijja pachaya tanha all right that is the beginning of all things but in this very moment that eniyaya in this very moment that avijja in a kusala mind is not visible isn't it? That avidya in the kusala mind is not because there is no avidya in the kusala mind. The avidya is causative. How do we know that? Now in the Dhammasangani it says dhammas which are associated with the fetters. Sangyojana sampayutta dhamma. ඒ කියන්නේ මේ සංයෝජන හටගන්න පුළුවන් අකුසල් සිත් 12 පමණයි. Hence, even avidya sanyojana is not present in a kusala chitta. However, avidya sanyojana can take kusala chitta as object. හරිනේ? It arises within the kusala chitta. ඒත් කුසල සිත අරමුණු කරන්න පුළුවන්. සනස ඒක ආයෙ තෝරලා දෙන්න සනස. දැන් සංයෝජන සම්පයුක්තා කිව්වම සංයෝජන මේ සංයෝජන හටගන්නේ අකුසල් සිත් 12යි සම්පයුක්තව. ඒ කියන්නේ අකුසල් සිත් 12 ඇර වෙන කිසිම ධර්මයක් සංයෝජන නැහැ. ඔව්. තුල සංයෝජනයක් නැහැ කියන එක. කුසලයක් තුල සංයෝජනයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කුසල සිතකට සංයෝජනයක් තියෙන සිතක් කරන දෙයක් කුසලයක් කරන්නේ නැහැ. සංයෝජනය අල්ල ගන්නවා නම් බන්ධනයක් ඇති කරා ගන්නවා නම් අර කුසල සිතේ ඒ බන්ධනයක් ඇති කරවන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කුසලේ ඉඳගෙනම තමයි කුසලය කරන්න ඕන නේද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන එතනින් හේමාලේ කුසලේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් you have to go a little bit more just එතන කුසලේ ඉඳන් කුසලයක් කරනවට වඩා මෙන්න මෙතන හේතුඵල ධර්මයේ උඩ හේතුවකින් අවිද්‍යාව කුසලයකට ප්‍රති වෙන්න පුළුවන්. හේතුවක් වශයෙන් අවිද්‍යාවට අකුසලයකට ප්‍රති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ සිත තුල අකුසලයක් නැහැ. ඒ සිත තුල අකුසලයක් නැහැ. As if a certain type of a nutritious sort of fruit or something that grows in a swamp. That grows out of a swamp. That fruit is okay. However, where it grows, just so the fetters only arise within the akusala chittas, associated kusala chittas, never with kusala chittas. However, the sanyojanas or the akusala chittas can take dhammas that are without sanyojana as object. As object. Understood. Yeah. As object. ඔතකොට කුසල සිත තුල කිලේශයක් නැහැ. ඒ කෙලෙස් සිත චිත්තයකින් ඒ නොකලසුණු අරමුණක් ගන්න පුළුවන්. What does that mean? මොනවද හිතන්නේ එතන? What do you think? ඒ විදිහට අරමුණක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම අරමුණක් ගන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවල් වලද? Now even in our meditation දැන් අපි ප්‍රතිවේක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී recollection. දැන් recollection එක කරන අවස්ථාවේදී මනස සතියෙන් with acceptance මනස යොමු කරනවා අපි කරාගෙන ආපු භාවනාවට. ඒ කරාගෙන ආපු භාවනාවට මනස යොමු කරලා දැන් මේ භාවනාවට දෘෂ්ටියෙන් මේ භාවනාවේ කරපු ලස්සන දෙයක් අරමුණු කරන්න පුළුවන්ද?
දෘෂ්ටි සන්නස මට අද ආපු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මං කියන්න සන්නස කවන්නද? just one moment හේමාලි. කියන්නේ එතන right. one moment right. එතන දෘෂ්ටින් අරමුණු කරනවා කියලා කියන්නේ එතන එතකොට දැන් එතන ඇත්ත ස්වභාවයට අපේ ඌමනාවක් තියෙනවා අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මගේ ලෝකේ තේරුම් ගන්න ඕන විදියට මෙන්න මේක දෘෂ්ටියකට නැත්නම් ඒ දෘෂ්ටික රාමුවකට දානවා නේද? ඒ දෘෂ්ටික රාමුවකට දානවා. ඒ ස්වභාවය. ඔතකොට තව එතනින් සංඛාරයක් ඇති වෙනවා. ඒත් අර ලස්සන සිත තුළ ඒ තිබ්බ ස්වභාවය හඳුනාගත්තම තේරෙයි ඒ කුසල සිත තුළ නැහැ අර බර ගතියක්. සංයෝජන වල ගතියක්. එහෙත් අර දෘෂ්ටිය දැන් භාවනා කරලා දැන් භාවනාව ගැන හිතන වෙලාව recollect කරනකොට බර ගතියක් වගේ මෙතන හිටින ගතියක් තියෙනවා. ඒ ගතිය එතකොට කුසලයේ තුල අකුසලයක් නෑ. ඒත් අකුසලයකට කුසලයක් අරමුණු කරන්න පුළුවන්. හේම්මාලි දැන් වාගේ ලස්සන කතාව කියන්නකෝ. නෑ සන්නස අද මෙඩිටේට් කරනකොට අද ස්වාමීන් වහන්සේ කවන්නේ නැහැ නේ ඇහුවට. ඉතින් මේ කරනකොට දැන් සටල් බෙත් එක ආවා. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට හෙවි කියන්නේ බ්ලොක් එකක් වගේ දැනුණා. just something hard. ඊට පස්සේ මම අර ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු වැඩ වගේ hardness softness එහෙම කරා. ඊට පස්සේ clay එකක් වගේ දැනුණා. clay like දැන් ඒක හොඳට ක්ලියර් සර්නස් ක්ලේ ගතිය then මම ඩ්‍රයි එක ටිකක් අර ඒ කොහේෂන් මතක් වුණා කොහේෂන් මතක් වෙලා දැන් ඒක ඩ්‍රයි කරන්න ඕන කියලා හිතුවා ඩ්‍රයි වෙලා කුඩු වුණා වගේ මං හිතුවා මං යාර මණ්ඩි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අර හાર્ඩ්නස් සොෆ්ට්නස් ඉඳ වෙන්න ඇතිද කියලා හැබැයි ඒක එහෙම දෙයක් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ කමක් මොකක්ද ඒක නෑ මට මම නිකන් අද කතාත් කරා මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් එක්ක ඒ ගැන ධම්ම වලදී ඒක ගැන සයන්වන්ස මට නිකන් ආසයි දැන් හෙට මට ආසයි මෙඩිටේෂන් එකට ඒක කොහොමද මේ එතන හේමමාලි දැන් මේ when you observing the elements yeah එතන දැන් මං කරේ ආනාපාන ඊට පස්සේ hardness එකක් අර සටිල් වුණාම පොඩි නිකන් බ්ලොක් එකක් දැනුණා කොහේ හරි okay එතකොට මං hardness කියලා හිතුවා then ඒ පාර soft ගැන හිතලා ඊට පස්සේ clay ගතිය ආවා clay ගතිය cohesion මතක් වුණා ඊට පස්සේ dry වුණාම තමයි ඒක නැති වුනේ sure එතන ගෙමාලේ මේ ඕමම ඒ කියන්නේ simply continue සාමාන්‍යයෙන් when you have a solid object ඒක එකට තියෙන ස්වභාවයේ තියෙන cohesion. ඔතකොට මේ cohesion කියන ගතිය අපි when you observe that you see the breaking up of cohesion. ඒ කියන්නේ මේ cohesive nature එක නැතුව එතන කුඩු වෙලා යනවනේ. cohesion එක ගැන විතරක් ඒක ඔබ්සර්ව් කරාම ඇද්ද එතන. ඒක cohesive දැන් ඒක cohesive nature එක ඔය පේන්නේ. ඔව්. cohesive nature එක ඇති වෙන තැන cohesive nature නැති වෙන තැන. ඔතකොට cohesion එක ඇති වෙලා නැති වෙනකොට නැති වෙනවා. So what should we do? Simply ඒක අර clay වගේනේ පෙවුනේ මොන පාට? clay. What color? නිකන් brown උත් black උත් නැතුව මැද brown බොර වගේ නේද? බොර නිකන් බොර ගතිය. බොර ගතියක් වගේ නේද? ඔව් brown උයි black උයි මැද. එතන හේමාලි මේ it's like a weak nimitta. Like a weak nimitta හේමාලි. So then what you have to do is දැන් ඕක දැන් අර බොර ගතිය මේ තව මනස පිරිස්තු වෙනකොට තව සිව් වෙනකොට පැහැදිලි වෙනවා. ඔතකොට මේ පැහැදිලි වුණාම ඒක අර ප්‍රසාද රූපේත් එක්ක ඝර්ෂණ වෙන ඒ නිමිතේ. What you have to do is simply just continue polishing අර
ආනාපාන සතිය ඒමම තව පොඩ්ඩක් කන්ටිනියු කරලා තව එන්නේ ඒකේ තියෙන ඝන සංඥාව ඔය කැඩෙන ස්වභාවය ඔය හේමාලේ. So simply just continue. තව continue කරලා තව purify කර කර continue කරන්න හේමාලේ. මගේ මෙඩිටේෂන් ටයිම් එක අද 1 hour 10 minutes වුණා බන්තේ. එතන නිකන් හේමාලි අර හොඳට අර මේ රත්තරන් මොකක්ද එකට කියන්නේ සිවිං ගෝල්ඩ් වගේ ඔය ඝන මනස අර කැළමෙන ස්වභාවය අත්තරින ස්වභාවය දැන් ඔයාට හිතෙනවා ඇති හේමාලි දැන් මේව භාවනා කරගෙන යද්දී මෙන්න මේ තව අත්තරින්න ඕන දේවල් යම් දේවල් මනසේ ඉමෝෂනල් මේ කයට දැකෙන කයට තියෙන ඔය මේ කයේ අපි වින්දනය කරන යම් රිදිල්ලි නැත්තම් ඔය කය අවට ඔය කරන ඇක්සසරීස් දැන් ඒ වගේ දේවල් you might feel දැන් ඒ වගේ දේවල් ඔය adjusting වෙන්නේ ඔය ඉන්ද්‍රියන්ගේ adjusting එක ඔය ඒක දෙක තව adjust වෙලා you just simply allow yourself to become අර කිසිම දෙයක් අර නැති වුණත් එකයි ඇති වුණත් එකයි කියන ඒ විදියට අත්හරින්න භාවනාවේ ආනාපාන සතියෙම බලාගෙන. එතකොට ඒ ආනාපාන සතිය you can go on to the dhatu with the hardness even that Mali, but you continue to observe the breath. Polishing. Thank you වන්ත ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා. Sorry for the class එකට නෙමෙයි වුණාට thank you. Okay. Now, so සංයෝජන. ඒ විදියට දැන් බලන්න දැන් මේ කතාවෙන් වුණත් අර සංයෝජන දැන් ඔතකොට හිතන්න යම්කිසි අරමුණක් තියෙනවා. මේ අරමුණ අපේ මනසේ මේ අරමුණ කැත අරමුණක්. කැත අරමුණක්. ඒ කියන්නේ අප්‍රසන්න අරමුණක්. දැන් මේ විදියට අපි ගත්තොත් ඒ අරමුණ අපි කියමු අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින මල් වලට වඩා නිකන් මහා කැත මලක් කියලා. ලස්සන නැති. අපි දන්න ලස්සනට වඩා වෙනස්. ඔතන අපි කැත මලක් කියලා කියනවා. ඔතකොට දැන් මේ විදිහකට බැලුවොත් අපි දැන් කැත මලක් කියලා හිතෙන්නේ එතන මොන වගේ සංයෝජනයක්ද හටගන්නේ? අපි කියමුකෝ පටිඝ සංයෝජනයක් කියලා. සංයෝජනයක් කියලා නැත්නම් අපිට මේ ditthi සංයෝජනයක්වත් වෙන්න කියන්න පුළුවන්. දැන් ටික සංයෝජනේ එන්නේ අර අප්පිරියා කරන වෙලාවට. මේක කැතයිනේ කියලා හිතන වෙලාවට එන්නේ ditthi සංයෝජනයක්. එතකොට මේ දෘෂ්ටින් උත්තේ මල අල්ලගත්ත පටිගයෙන් උත් මොකද මේ පටිගය හටගන්න වෙලාව කියන්නේ අර අරමුණ තව මොහොතක් හරි ප්‍රමාද කරා කියන එකනේ මනසේ. දැන් ප්‍රමාද වෙන්න එපා. දැන් කලින් ඒ අරමුණ හට අරගෙන ප්‍රමාද කරේ දෘෂ්ටියෙන්. දැන් අරමුණ හට අරගෙන ප්‍රමාද වෙන්නේ පටිගයේ හින්දා. පටිගයේ හින්දා. දැන් අපි කියමු දැන් එතන දැන් මේ මල දිහා බලාගෙන ඉන්න අවස්ථාවේ අපේ ළඟ පහත ඉන යාළු මිත්‍රයෙක් කියනවා මේ you're mad, you know what a beautiful flower that is. It is quite extraordinary, it is quite unique. කියලා කියන. ඔතකොට you are saying ඔතකොට මාන සංයෝජන no what are you talking about? ඔතකොට maintain your point of view here. It is not the fact of you might be wrong. ditthිගත සම්පයුත්ත. ඒ වුණාට දැන් මෙන්න මේක දිනන දෙන්නත් බෑනේ. ඔතකොට මාන සංයෝජන. Now, in these ways, Mahana Sanyojana, all of these different Sanyojanas, taking that particular object, now that flower and the Sanyojana, to my mind, seems one. නිකන් සමහර කට්ටියට දූරියන් ගෙඩිය වගේ. සමහර කට්ටියට දූරියන් ගෙඩිය වගේ. ඒ අරමුණයි if you really dislike
the smell of it or the fragrance of it, then the moment that they see it, they get the අර මූණ ඇඹුල් වෙන්න පටන් ගන්නවා නැත්නම් අප්පිරියා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම දැන් මේ විදිහටම තේරුම් ගන්න ඕනෑම අරමුණයි මනසෙන් යොමු කරන කිලේශයයි. මේ දෙක එකටනේ තියෙන්නේ. මේ දෙක වෙන් කරනට කිසිම අරමුණක් නැහැ කැත. කිසිම අරමුණක් නැහැ හොඳ. හැම හොඳක්ම හැම කැතක්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ. Which is the mind that takes the object. Yeah. Which is the mind that takes the object. Take the object. The mind that takes the object. This mind, it is in this mind, a කැතද ලස්සනද කිලුටු පිරිසුදුකම ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ මනසේ තුල උතකොට. මනසේ තුල. උතකොට දැන් භාවනා යෝගියෙක්ට දැන් මේ අමූර්තිය මේ බුදුහාඳුර අපිට උගන්වනවා. මේක භාවනා යෝගියට උතකොට කොහොමද අදාළ වෙන්නේ? ඕනෑම අරමුණක් හටගන්න අවස්ථාවකදී ඒ අරමුණක් එතන තියෙනවා. ඒ අරමුණ ගන්න සිතක් තියෙනවා මනස. ඒ අරමුණ මොන ස්වභාවයක් වුණත් මේ සිතේ ස්වභාවය අනුව තමයි මේක ප්‍රසන්න දෙයක්ද නැත්නම් මේක කැමති දෙයක්ද අපි අකමැති දෙයක්ද නැත්නම් උපේක්ෂා සාගතව සලකන දෙයක්ද බවට පත් වෙන්නේ. එන්න මේ දේ තේරුම් ගත්තාම මේ දේ දැක්කාම යෝගියා you have to experience this. The fact that in every object, the object is somewhat equanimous, bland. අරමුණක් ඕන අරමුණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ මනසේ අරමුණ සතුටුදායක විදිහට ගන්න නැත්නම් ඒ අරමුණ තුල සතුටක් නැහැ. මේ අරමුණ ද්වේෂයෙන් ගන්න නැත්නම් මේ අරමුණ තුල ද්වේෂය සාගත දෙයක් නැහැ. ද්වේෂ සාගත දෙයක් නැහැ. මේක වෙන් කරා කියලා කියන්නේ භාවනා යෝගියා එතකොට සියලු අරමුණු තුල තියෙන අනාත්ම ස්වභාවය. එතකොට මනසේ තුල තියෙන මේ කෙලෙස් ස්වභාවය. ඒ කෙලෙස් ස්වභාවයේ හින්දා mechanically causally අරමුණ ලෝකයේත් එක්ක ගැටෙන ස්වභාවය, ලෝකෙත් එක්ක රණ්ඩු කරන ස්වභාවය, ලෝකයේත් එක්ක අර කියන්නේ මේ what do you say? ගැටෙන ස්වභාවය. ඒගොල්ලොත් එක්කම අර competing with the world. Competing with the world and moving forward with the world. ඇයි එතන හැම වෙලාවෙම අර සංයෝජනයකින් ඒ අරමුණ ගන්නවා. ඒ ලෝකේ ලස්සන අරමුණක් වුණත් ඒ අරමුණ අර ලෝක සම්මුති විදියෙන් අරගෙන සංයෝජන මේ ලෝකෙට හිර වෙන විදියක්. ඒ කියන්නේ සංසාරේ දික් කරන විදියක් නේද සන්? අත ගන්නවා. ලෝකෙට බන්ධනය වෙන විදියාකාරයට අත ගන්නවා. Now, if you have a political view, then any view against that view is not something that one prefers, would like to, right? But of course, as we know, මේ සංයෝජන ඔතකොට දැන් බලන්න මේ පොඩි ධර්මයෙන් නේද ඔය ටික ඔක්කොම. ඒ පොඩි ධර්මයෙන් දැන් මේ for example අපි හිතමු ඇඟේ වේදනාවක් තියෙනවා. කැක්කුමක් නැත්තම් ඔළුවේ හිස රාදයක් නැත්තම් ඒ වගේ දෙයක්. දැන් අපේ කය හින්දා we don't really care, is it? අපේ ඇඟනේ. ඒත් ඕක ඔය හිස රාදේ ඔළුවේ කැක්කුම උණ ඔය ඇඟ රිදිල්ල ඔය ළමයෙක්ට දරුවෙක්ට මුණුපුරෙක්ට මිනිපිරියෙක්ට වුණේ අවස්ථාවට අපි කොච්චර ආදරෙන් නේද ඒක රිදෙලා අපිට එතකොට අපි කොච්චර අපි ආදරෙන් ඒ වෙලාවට සලකනවා. දැන් ඒ විදිහටම අපි කියමු මේ කයට දැනෙන දුක
මේ කායට දැනෙන දුක ඒ විදියට මෛත්‍රී සාගත සිතුවිල්ලකින් ඒ දුක අරමුණු වෙනවා නම් එතකොට ඒ අවස්ථාවේ නෛෂ්ක්‍රම්‍යයේ තියෙන අලෝභ අදෝස අමෝහ දුක වැඩි වෙන්න හේතුවක් නැහැ. Because why? Then it is not a නීවරණ ධම්ම. නීවරණයක් සාරණ ධර්මයක් නෙමෙයි. සාරණ ධර්මයක් නෙමෙයි. අසාරණ ධර්මයක් ඒක. But the moment that the lobe or the dose or the moha takes that as object, ඒතන අසාරණ සාරණ ධර්මයක් බවට පත් වෙනවා. සාරණ ධර්මයක් බවට පත් වෙනවා. Is that clear, everyone? Yes. තව මොනවද? දැන් බලන්න. දැන් මේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට you can browse through and you can and write down your notes. Isn't it? Like journaling. Yes, Bhante. You realize that මේ සංයෝජනීය දුක dhammas which are objects of the fetters. Then all of these can be object of the fetters. The more the fetters have causes to arise, එතකොට අර fetter එකක් හටගන්නවා කියන්නේ ආපව අර සම්මුති ලෝකයේ යම්කිසි blind එකක් අපේ ඇස් වහනවා වගේ. ඒ වෙලාවට. එතකොට සංයෝජන හටගන්න අර ඇස් වැයෙන ධර්ම අපිට දැන් මේ යථාර්ථයේ තේරෙන්නේ නැහැ එච්චරටම emotions. එච්චරටම emotions. ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලට now you realize here dhammas which are objects of fetters and then dhammas which are not objects of fetters. The only thing that is untouched by the fetter is the 8 lokotara dhammas nibbana. ඒ ටික විතරයි. දැන් ඔය විදියට දැන් ඒ ටික එනම් බලාගෙන එනවද? ඊළඟ සතියේට. Okay. Those 6 and then we will do a session of discussion. Please come with your questions. Write down questions, write down your thoughts as you ponder, right? Of course, you may have already done a bit of revision over these different dhammas. ඒ ටිකත් බලාගෙන ඒ නම්බර ටික විතරක් නෙමෙයි මේකෙන් මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ? Your thoughts and reflections on that, and then we will discuss those with the questions that you have next week. Okay? Yeah, Does it include asava also? You want us to study asava? Asava is the let me see. Asava with asava. Asava. Or just samyojana Asava. organ yoga. Asava Gantha Oga Yoga Nivarana Parama. Nivarana. So Asava to Nivarana. From asava to nivarana. ආසවට නීවරණ වැඩිද? වැඩිද? එහෙනම් අපි මේ ආසවට ගන්ත කරමුද? ඉස්සරහම. ආසවට ගන්ත. Okay. ඔව් දවස් දෙකකට කරමු ස්වාමීන් එහෙනම් අපි දවස් දෙකකට කරමු. මේ ආසවට ගන්ත බලාගෙන ඉන්නකෝ. Okay. Thank you, Bhante. Yeah. අපි ඒක හොඳට සාකච්ඡා කරලා ප්‍රශ්න නේම අරගෙන even if you come across certain other dhammas in the sutras, do bring it and come, and we will have a vibrant discussion relating to the asava sanyojan and the ganthas. Yeah, thank you. Asava sanyojan and the ganthas. හරි එහෙනම් ඔක්කොමලාට අදට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.